ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு கலெக்ட் அண்ட் கிரியேட். என் கையில் இருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஷூட்டர். நிறைய ஆன்லைன் வீடியோஸில் பார்த்துருப்பீங்க இந்த ஸ்ட்ரிங் ஷூட்டரை. இதை நம்ம வீட்டிலே எப்படி ஈஸியாக பண்ணுறது அப்படின்னு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். இதில் ஃபஸ்ட் நான் 3.3 வோல்ட் டிசி மோட்டார் போட்டிருந்தேன் இல்லையா, அதில் நல்ல ஆர்பிஎம் இருந்தாலும் அதோட டார்க் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ஸோ அதனால் இந்த த்ரெட்டை அதனால் வெளியில் தள்ள முடியல, அது ஸ்ட்ரக் ஆகி நின்றுக்கிறது. அதனால் நான் இப்போ 12 வோல்ட் டிசி மோட்டார் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். இப்போ எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம்.